Okay, ladies and gentlemen, I would like to present my research about the comparative analysis of hydraulic construction safety state regulation system in Republic of Tajikistan and international experience. So first of all, I would like to make the little introduction into the problem that provoked me to research this. First of all, we know that Tajikistan possesses tremendous water resources, downstreaming from the high mountains elevation of 7,000 meters above the sea level, that so far feeding about 385,000 hectares of lands. And of course, these big lands demands big facilities that are going to irrigate, since the Tajikistan's surface is ranging from 300 meters above the sea level till the 3,000 meters above the sea level living population. So the 10 large size and about 230 small size hydropower providing 96% of produced electricity for the country. And of course, this is not the limit, because the hydro energy potential of these rivers in Tajikistan is more than 28,000 megawatts. So of course, we can make a conclusion that the safety of these all facilities not only will influence to the life, property of the people, but also these facilities can threat in case of emergencies, of course, to other countries, downstreaming countries, because more than 16 rivers are transboundary between the because Tajikistan located on the basin of Amudarya and Sırdarья. So here you can see the map of Tajikistan's hydropower plants with the big dams that collect the big amount of water. The problem states that deal with facility safety in Tajikistan. Government of Tajikistan has adopted the law of Tajikistan law on safety of hydraulic facilities in 2010. But so far, the development of this the development of the sub-law regulations are hampered by different obstacles. I had also research, but this is another research. My hypothesis states that in order to further develop this law, this system, this institution of hydraulic construction safety state regulation, we need to know elements that are going to be implemented into the system, or identify that elements that should be improved in the system. So in order to find out, of course, we can have these elements, we can use approach like modeling
of the law of the governmental level in order to have a model of how it's going to be influence impact to the existing situation, or we can just already to see the already existing experience in the international dimension. So in order to identify these key elements, I had referred to the international experience. So the objective main question is to study of the study is how the system of regulating the safety of hydraulic structures in Republic of Tajikistan should be further developed, of course, and goal is to make to find the key elements in international experience. I'd identify first the international experience and then allocate from this crucial elements that are going to help or develop or just build the system further. The methods that I have used is to first of all, it's content analysis of existing legal documents, not only national but international scientific journals, publications, articles. The second, it's interviews with experts in order to have qualitative analysis of the elements that should possess hydraulic construction safety, state regulation, and comparative analysis of existing elements in Tajikistan, of existing legislation and institutional basis in Tajikistan with the legal and institutional basis of other countries. Okay, so first of all, method had included the quantitative and qualitative elements. First of all, we know that in order to identify the experience of the international legislation and institutional basis of 22 countries, we need figure out the common features that implemented, that possess this international experience. So first of all, I had allocated them, and by the quantity, and then my qualitative analysis. So the quantitative analysis was about allocating it's by as much countries possess, for instance, the legal body or the executing main governmental body in charge of safety of hydraulic construction safety regulation. So this element should be also implemented into the, can be implemented into the system of Tajikistan. And qualitative my analysis was based on the interview with Tajik experts, which could identify the most relevant, most important elements that can be implemented into the national legislation. So the comparative analysis in the frame of 22 countries, legislation and institutional basis, it was done, presented in 4 categories, like organizational, legal framework, power of the regulatory body, the content of regulatory acts ensuring the safety of dams. Then it was the interviewing with 35 experts that were worked in the energy companies, in the ministries, in the state services of supervision in the energy sphere and hydraulic constructions. So results had shown on these figures because the that factors that were belong to deficiencies of the law that should be improved. Group 1, Group 2 is economical problems of implementation of these elements, or the articles of the law. The Group 3 is just technical problems that not allow further develop
institution of hydraulic construction safety. So the results was like the regulation system of hydraulic construction safety in Tajikistan have some similarities with other countries, but many other elements can be implemented and improved by this, the legal and organizational structure of Tajikistan system, of course. So there was, of course, after developed some recommendation that was on the basis of analysis, was made on the basis of analysis, of comparative analysis. So example of results was like in 13 countries, like Canada, China, Finland, USA, the main duties in the field of dam safety and inspection are assigned to the owner of the dam, like in the legislation in Tajikistan. And this was belong to the similarities. So as of differences, for instance, it's like regulatory bodies endowed additional rights, for instance, to sue to the court if the governmental inspectors had bad influence to the work of the facility, or for instance, the law of the 15 countries required to submit a verification report to the state regulatory body, which is not today exist in Tajikistan experience, in contrast with Tajikistan experience. So there was, of course, done some recommendation according to the legal normative that may be developed, according to the institutional development that can be implemented into the system of Tajikistan. And conclusion was made that there is some elements which I had shown that by them we can just be guided in order to develop further the system of hydraulic construction regulations. Thank you very much. Your question, please. Можно задать вопрос? Да. Хочу представить, меня зовут Назам Тимиргалиева, Electrical Engineering Station. По поводу безопасности гидравлических элементов на станциях, как оно зависит от того, как выстроена энергетическая политика в вашей стране, то есть вы имеете в виду про Таджикистан, и какие меры предпринимаются для регуляции межнациональных перетоков электрической энергии для того, чтобы стабилизировать напряжение на тех же станциях, о которых вы сейчас упоминали. Спасибо большое. Значит, первый вопрос, если не ошибаюсь, это было именно насчет каскада, да, энергетических станций, как мы регулируем безопасность именно всего каскада. Так. Ну, вообще могут быть и каскады, могут быть и одиночные станции. В общем вопрос, относящийся как к тем, так и другим. Вопрос, так сказать, немножечко не из сферы государственного контроля, регулирования, или, да, контроля и регулирования вопросов безопасности. Ну, безусловно, значит, вопрос безопасности гидроэлектростанции регулируется какими-то нормативно-техническими документами. Ну, каким образом? Какими-то техническими, значит, оборудованием на гидроэлектростанции. Те, кто энергетики, они прекрасно знают, да, о системе контрольно-измерительной аппаратуры, которые внедряются. Значит, наши в Таджикистане национальные нормы регламентируют наличие определенного количества тех или иных значит, контрольно-измерительных аппаратур. Если, предположим, какая-то плотина не обладает или какие-то гидравлические конструкции не обладают этими контрольно-измерительными аппаратурами, то, соответственно, сертификат на использование, эксплуатацию данных, значит, плотин или
конструкции не Ну, может быть знаете, там. как эксперт я могу со стороны практики сказать, что на самом деле такие вот проверки со стороны государства проходят очень поверхностно, и это как-то между собой договариваются, то есть власти в лице тех же комиссий проверок с производителями электроэнергии, и в основном таких прям жестких регламентов никто не соблюдает. Вот теперь давайте о тех взаимоотношениях, которые могут возникнуть между странами Центральной Азии. Вот сейчас наша энергетическая система связана с межсистемными линиями, то есть мы зависим в некоторой степени от водотока, от тех же вот, рек, которые находятся в Кыргызстане, в Таджикистане, и в некоторой степени у нас есть какие-то договора. Какие документы, к чему мы должны сейчас, как эксперты, ссылаться для того, чтобы изучить, как мы можем работать для того, чтобы наша система стабилизировалась, и мы могли брать больше тоже электрической энергии за счет того, что водоток увеличивается. К чему мы Ну, должны обратить внимание, на очень. какие документы? Сразу на ум почему-то приходит проблема именно в Таджикистане. У нас есть Каракумская ГЭС, это на Сырдарье находится. И Каракумская ГЭС напрямую зависит от того, насколько была спущена вода, предположим, от Тактагульской ГЭС свыше, с Кыргызстана. Да. И далее потом мы отпускаем эту воду в сторону Узбекистана, там она распределяется на полив и идет дальше на, если не ошибаюсь, Чарвакскую или Тупалангскую ГЭС. Далее в А до Казахстан. Казахстана, то есть доходит тот остаток водотока, который остался после того, как там Кыргызстан взял, да, и остальные, то есть мы последние. Ну, не то, что взял, наполнил свои резервуары и отпустил тогда, когда им нужно, а не тогда, когда... Кыргызстан на самом деле основную воду наполняет именно Кайракумскую ГЭС. Она, наоборот, я могу сказать, что наполняет. Ага. Ну, понятно. То есть вы мне сейчас Ну, не смотря сможете когда дать наполняет. ссылки на те вот ваши регламентирующие ГОСТы, либо проекты, те же законы, на которых мы могли бы вот сейчас, я как эксперт могла посмотреть, прочитать, проанализировать и сделать для себя какие-то выводы. Пока мы сейчас такого не нашли в пространстве интернета. Нет, ну на самом деле есть данности по Сырдарье, если не ошибаюсь, 98 года, это по энергетике именно, по энергетическим ресурсам были сделаны между Узбекистаном, Кыргызстаном, Казахстаном, Таджикистаном договоренности о том, в каком режиме будут работать именно наши гидроэлектростанции, чтобы удовлетворить потребности и сельского хозяйства, и энергетики других стран. И туда же были включены вопрос договоренности по безопасности паводковых ситуаций. Предположим, если вдруг не смог принять, Тактагульская ГЭС не смогла принять какой-то объем воды, она просто спускает огромный объем паводка к Каракумской ГЭС. Каракумская ГЭС спускает тогда, когда все это регулируется прогнозами тех паводков, которые были. Хотя не знаю, насколько это работает, лично я слышал, затем читал, такие статьи, что не слаженно работают этот каскад по Сырдарьинской, в связи с чем огромное количество паводков приходится именно на Казахстан. Из-за этого затапливаются большие территории. Понятно. Ну, это тоже тема следующего, можно сказать, проекта, которым можно заняться и вам, и нам. Исследование, безусловно. Спасибо. Бахтиyor, вы можете... У меня есть одно. Сейчас, секундочку. Бахтиyor, вы можете сейчас, пока идет наша конференция, поискать ссылки и сбросить эти ссылки в группу, в нашу группу в скайпе? Да, ссылку насчет договоренности между странами, конечно. Уже о двухсторонних договоренностях, предположим, Таджикистан, Узбекистан. Это немножечко сложнее, мне нужно будет.
Но если вы сбросите, вот то, что сейчас вы, если вы успеете, сделайте, а то, что не успеете, попробуйте вот через несколько дней, хотя бы в течение там 2-3 дней, вот в ту же группу. Группа же будет существовать, и в нашу же группу скиньте, и тогда уже мы получим доступ к этим материалам, так сказать, из первых рук. Отлично, если это будет полезно кому-то, почему бы нет? Конечно. Жанара, вы хотели что-то? Да, вот исходя из вашего вот обсуждения, вот этот международный договор между странами, который ты говоришь, можно ли как бы делать основу между этими странами этот договор и насколько она эффективно может работать на будущее и в сфере энергетики, и в сфере ирригации, и в сфере сельского хозяйства. Вот этот международный договор. Ясно, спасибо большое. Значит, насколько вообще эффективны эти договора? На самом деле, в 90-х годах, когда еще не стоял так остро вопрос о вододелении между странами Центральной Азии, мы более были склонны к тому, чтобы какие-то договора подписывать, как-то взаимодействовать. Но ближе к тому, Таджикистан начал строить Рагунскую окончательно, когда уже Узбекистан лишил Таджикистана выхода, точнее, отделил энергосистему Таджикистана от общей энергосистемы Центральной Азии и по СНГ, кстати, это энергосистема. Значит, просто, можно сказать, отрезал те линии электропередач в буквальном смысле. Тогда все центральноазиатские страны начали больше, конечно же, отстраняться от такого рода, от таких договоренностей. Ну вот, предположим, в 2012 году был создан на базе Европейской экономической комиссии конференции по безопасности плотин Центральной Азии. Был создан документ, который создавался всеми экспертами Центральной Азии, но так и не был подписан государствами. Хотя прекрасный документ, который мог бы регулировать отношения безопасности трансграничных рек в связи с прорывами плотин, в связи с паводками какими-то угрозами. Ну, к сожалению, сейчас мы в такой ситуации, что ни одна страна не хочет не открываться, потому что нет какого-то вот, может быть, платформы, где мы могли бы договариваться дальше, да, и благосклонно друг к другу относиться. Поэтому сложно с этим вопросом. Окей. Я надеюсь, ответил. Я считаю, что по мере углубления водного кризиса конфликты будут нарастать, потому что нет той силы, которая бы заставила всех сесть за общий стол переговоров. Ни Россия, ни Китай не представляют из себя той силы, которая может наладить кооперацию между странами Центральной Азии. А как же вот международные организации, таких как ООН, USAID, которые имеют огромное влияние всеми странами мира? Ну да, ну вот я же привел пример именно Европейской экономической комиссии, где вот эксперты сели, создали, потом дали на рассмотрение. Ну, они выбрали другой путь. Если мы знаем, существует интеграция сфер вопросов с включением политической воли, что намного быстрее и намного медленнее, когда снизу, да, когда маленькие организации начинают взаимодействовать между друг другом, эксперты начинают друг друга узнавать, где если рассматривается вопрос о двустороннем соглашении, ну, такие маленькие соглашения, они чаще у нас возникают, нежели какие-то четырехсторонние или включающие все страны Центральной Азии, то уже здесь именно, вот как раз, как Джанара вот тут сказали, ООНовские организации, ОБСЕ, какие-то другие, они играют роль медиаторов действительно для того, чтобы снизу, с экспертного уровня, да, начать привлекать людей к взаимодействию, к решению вопросов. Это есть. Могу даже ссылки дать на те проекты, которые существуют, дают результаты.